International Petition on the Protection of Freedom of Belief and the Legal Practice Journey of the Ascetic Thich Minh Tuệ and the Vietnamese Citizen Delegation. 2. Governments and human rights protection agencies in all countries, international Buddhist organizations, United Nations Human Rights Council, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, OHCHR, international organizations working in the field of freedom of religion and belief, reputable and neutral press and media agencies worldwide, petitioners, Wido Vietnamese Buddhists in Vietnam and abroad, along with numerous citizens who cherish the right Dharma and respect human rights worldwide, unitedly write this letter to speak out, to protect justice, truth, and the legitimate right to practice of an ascetic, revered by millions of Vietnamese people and the international Buddhist community. Ascetic Thich Minh Tuệ, Lê Anh Tu, about ascetic Thich Minh Tu. Ascetic Thich Minh Tuệ is a Vietnamese citizen who practices the 13 Dhutanga practices in the spirit of early Buddhism. Although not affiliated with any religious organization, he lives according to strict precepts. He does not keep money, does not own property, does not solicit financial support. He avoids politics. He walks and begs for 1 meal per day. According to Buddha Shakyamuni's teachings, the ascetic vowed to make a walking pilgrimage to India to express gratitude to Buddha Shakyamuni. He planned to pass through Laos, Thailand, Malaysia, Indonesia, and Sri Lanka peacefully, in accordance with local laws. For many years, he has become a symbol of virtuous conduct, especially inspiring young people seeking spiritual values in modern life. Social and media recognition. Major media outlets, such as Vietnam Television, VTV, and many international newspapers have acknowledged his positive impact on society. The Vietnamese government has never had any legal accusations against him. It has affirmed freedom of belief in accordance with the Constitution and international conventions. Governments of Laos, Thailand, and Malaysia have provided legal and safe conditions for his spiritual pilgrimage. About unfounded accusations. Recently, several anonymous letters, allegedly from monk Thich Nhat Tu, were sent to Sri Lankan authorities. These letters accused ascetic Thich Minh Tuệ being a fake monk and exploiting charity. We affirm these accusations are completely unfounded, both legally and morally. They are personal, distorted, and seriously damage the honor of a purely practicing ascetic. The ascetic does not raise funds, does not engage in politics, does not keep money. Thus he cannot be accused of disrupting social order. Legal basis and aspiration. Article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR, recognizes everyone's right to freedom of thought, conscience, and religion. The ascetic and the pilgrimage delegation were granted legal visas by the Sri Lankan government. This affirms their legitimate residency status. There is no evidence of charitable exploitation, no violation of local laws. All religious-related actions should ensure transparency, respect for human rights, and protection of the image of Sri Lankan Buddhism internationally. International appeal. We earnestly request to international governments and human rights organizations, please protect the religious freedom of Vietnamese citizens making a peaceful pilgrimage in accordance with international law. Provide humanitarian intervention to ensure the safety and freedom of belief of ascetic Thich Minh Tuệ and the pilgrimage delegation. To the government of Sri Lanka, respect the valid visas, recognize the non-political and peaceful practice of the delegation. Do not allow misinformation to lead to biased treatment of those who have not violated the law. To international Buddhist organizations, please speak out to protect the genuine practice of this ascetic. Preserve the spirit of universalism, compassion, and enlightenment of Buddhism against unjustified misunderstandings. The Vietnamese Buddhist community and those who cherish truth,
Respectfully petition. Kính thưa quý vị, trong nhiều ngày qua, việc ông Thích Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, một người đàn ông mặc trang phục như nhà sư, đi bộ qua các địa phương, được nhiều người dân, Phật tử tập trung với số lượng đông cúng vật phẩm, thức ăn, tạo ra nhiều hình ảnh, clip gây sốt trên mạng xã hội. Sau nhiều năm tập học theo lời Phật dạy, tự tu theo cách thức hạnh đầu đà, đầu trần chân đất, đi bộ từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam. Thời gian gần đây, ông Thích Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, 43 tuổi. Thời gian gần đây trên mạng xã hội sư Thích Minh Tuệ, ông Lê Anh Tú, hay còn được biết đến với tên gọi là sư thầy Thích Minh Tuệ. Tình vlog. Dạ hôm nay tình đi trên đường quốc lộ 1A thuộc địa phận tỉnh Long An thì tình vô tình nhìn thấy được một nhà sư đang đi du tăng. Con không có chùa, ở nhà thế này để con xin cơm. Sống không nhà, không gia đình. Nhặt vải ở trên đường á, đi ở đâu đống rác không? Trời ơi, vậy là những cái bộ đồ này là từ ở trong nghĩa địa hả sư? Vâng, cả trên đường á, cả rác nước. Còn sống thì còn đi, chết rồi thôi. Có cảm nhận được cái cuộc đời này, biết được cuộc đời này khổ. Mình làm sao mà mình sống đừng có hổ thẹn với lương tâm, với lại đừng có hại ai cả. Sống hiền thiện là được rồi. Cái sự hạnh phúc là không phải nhiều tài sản, nhiều quyền lực hay là nhiều cái gì mình đạt được hạnh phúc, và hạnh phúc là mình không có cái gì cả. Để cho một đống xịt máu thì mình vẫn mong cho họ sống hạnh phúc. Cho dù họ không nói gì nhưng mà mình vẫn mỉm cười, mình vẫn mong cho họ sống được hạnh phúc vui vẻ, mong cho họ được hạnh phúc vui vẻ. Con mong cho mọi người sống được hạnh phúc vui vẻ. Thấy những cái người mà viết rồi ký đơn rồi tố cáo mình như thế này, nói như thế này thì con cũng không có sân hận gì với cái người mà nói mình những cái điều này, vu khống mình làm những cái điều này, hay là có hay không có thì mọi người tự biết lấy, nhưng mà con cũng ước nguyện cho họ được hạnh phúc, được vui vẻ.